Sounds okay. Let me just. I'm sorry, I'm just gonna tell them to be quiet. They're talking to their dad. 1 second. Okay, Assalamu alaikum. Waani wada salaame. Maanta waxaa sessionka ugu dambeeyay waaye oo Lina Shakar ee suubanayso. Waxay ka hadlaysaa xuquuqda waalidiinta ay leeyihiin iyo ilmaha. You're muted. Sorry. Assalamu alaikum, everybody. I'm really excited to share the last of the 4 series of family right presentations today, and we're going to focus on children. So what is it? What is custody and access, or what those terms have changed into? Those are old terms. We'll get into that, as well as interactions with the Children's Aid Society. Maanta waxaa laga hadlaa xuquuqda waalidiinta ay kala leeyihiin markii ilmaha la kala wadanayo, qofkii cunuga korinayo iyo qofkii cunuga wadanayo markii ninkii iyo naagta ay kala tagaan. So as usual, I'd like to remind you that the information I'm going to share with you is not legal advice, and it's not specific to any situation, but it is designed to help you understand the issues that you can seek a lawyer to help you with. Markastana igu sheego ma ahan information oo legal anaan isin karo. Legal information waaye, laakiin ma ahan legal advice, meaning xaq ma u lihi ana lawyerkaada ma ihi mana ku siin kari information advice kaaneeto, laakiin information aa laga bixin karaa. So the general information I'm going to give you today will cover these 2 main realms, child rights and child protection. Maanta waxaa ka hadlaynaa xaqa ee ilmaha leeyihiin iyo ilmaha ilaaliska ilmaha la ilaalinayo. So within child rights, we're going to talk about what law applies and what law dictates your situation or is going to need to be considered. And then within child protection, we're going to talk about what the role and powers of a Children's Aid Society are and what to do if you are faced with an order from them. Marka hore waxaa ka hadlaynaa sharciyada u yaalo waddankaaneyta oo ku saabsan ilmaha, qofka ilmaha wadan karo, custody-ga, iyo waxaa ka hadlaynaa ilmaha ilaaliska, sharciyada ilmaha ilaaliska iyo Children Aid Society see kusoo galaan. So the children's rights are usually things that are decided upon divorce, and child protection are usually things that can take place during or after during a marriage or after a separation. But there are 2 very different topics that we'll cover. Ilmaha qofkii wadanaya custody-ga iyo maxaa la dhahay ilmaha ilaaliska waa 2 kala nooc, waa ka wada hadlaynaa. So what is it that is going to dictate what the child's rights are? First of all, it's going to be those contracts that we talked about earlier. So
For example, if two people are separating and they create and form a separation agreement where they both agree that one person is going to take responsibility for making decisions over the child and the other parent is going to, have the child live with them, then those agreements will usually be enforced. So xaqa cunuga maxaa waaye sidii aw casharadii hore oga wada hadalne contract hadduu meesha yaalo oo la kala doortay qofkii waalidka cunugaas wadanayo iyo waalidka cunuga u suubinayo maxaa la dhahay u suubinayo u decide garanayo like iskoolku aadayo meeshuu aadayo contract kaaseeto dowladda way aqbalaysaa. We spoke before in previous weeks about how these contracts can be set aside by the court, so they're not going to be enforced by a court if there is pressure or if one side forces the other side and to sign the contract, so it's not purely consensual. dowladda way diidi kartaa contractkaas ku gasheen qofkii cunuga wadanayo iyo qofkii cunuga korsanayo dowladda way diidi kartaa haddii hal qof qasab looga saxiixday contractkaaseeto. When it comes to contracts that touch on things related to children, however, there's more things to keep in mind. It's not just about forcing people to enter contracts. Marka contractka laga hadlayo waxyaabo badanaa la fiirina ma ahan keli qofkan ma lagu qasbo inuu contractka saxiixo waxyaabo kalaa jirta oo la fiirinayo ee dowladda fiirinayso. It is also about whether the contract's terms are in the best interest of the child. Contractka waxyaabaha la fiirinayo waxaa ka mid ah haddii contractka wixii meesha ku yaalo hadduu cunuga u fiican yahay oo cunuga caawinaad ee u tahay. So even if both parties are truly agreeing to something, if it's not what is best for the child, then a court will not apply it. Haddii ay cunuga u fiicnaan oo wax cunuga dhib u geysanayo uu yahay dowladda ma aqbalayso mana contractkaasna muu ogolaanaysa inay la aqbalo. So let's assume that there is no contract, or maybe the contract is set aside. So hadda waxaa ka hadlaynaa haddii contractkaas la diido ama haddiiba uu contract meesha uuba yaalin maxaa dhici doona? There are two sets of laws that might decide what happens to children upon divorce or separation. Waxaa jirta labo sharci oo dowladda u taalo oo ogolaane oo kala sheegayso cunugaasayto qofka uu raacayo ama qofka la joogayo. So if you are divorcing, and that's because you were married, so you were married, you had a child, and now you're divorcing, the federal law, which is the same across all of Canada, applies under the Divorce Act. So waxaa jiro waxa la dhaho federal law. So haddaa laba qof oo sharci isku guursateen oo sharci isku kala tegaysiin waxaa jiro federal lawgaaseeto aa la qaadana. If you were never married, so maybe you just lived with a spouse and you were termed a common law spouse because you lived with them and you acted as married couples do, and you have a child, and then you are separating from that spouse, which you never were married to, then you would have to use the Provincial Children's Law Reform Act. Haddaa sharciga Canada u yaala isku guursanin oo sharciga diinta camal isku guursateen oo isla deganadeen oo ilmo isku dhasheen oo maxaa la dhahay sida xaas iyo ninkeeda isku qabteen oo guri u deganadeen oo laakiin hadda aa kala dhahdeen waa kala tegaynaa waxaa la raacaa waxaa la dhaho Provincial Law Children's Law Reform Act aa la dhahaa. And that is called something else in every province, but that's what it's called in Ontario. Provinceyada kale waxyaabo kalaa loogu wacaa laakiin Ontario waxaa la dhahaa Children's Law Reform Act.
So married couples can actually use either the federal or provincial law, while people who aren't married and they're only common spouse, they can only use the provincial law. So haddaa xaqa sida dowladda waddanka u yaala isku guursateen waxaa isku furaysiin cunuga markii ay imaado waxaa la raacaa federal law. Okay, so the law underneath or within these statutes are actually very similar. And they both use the words decision-making responsibility, parenting time, and contact. Federal law iyo provincialka waxyaabo badan iskaga eg yihiin. Waxyaabaha ee la fiirinayo waxa waaye decision-making responsibility. Waxaa laga wadaa qofkii oo maxaa la dhahay gaari karo decision oo responsible. Parenting time waqtiga uu waalidka qaadanayo iyo contact aragta la arkayo cunuga. So we're going to talk about each one of these three terms, but just in case you already have heard of the terms custody or access, decision-making responsibility is the new word for custody, and parenting time and contact, those are the new words for access. So awalkii hore waxaa la dhihi jiray custody. Custody hadda waxaa loogu bedelay waxa la dhaho decision-making responsibility. Access na waa laga bedelay waxaa la dhahaa parenting time iyo contact. So like I said, under both provincial and federal laws, they're going to have very similar law, and the similarity is that both of them are going to do whatever is in the best interest of the child, and we're also going to talk about what that means. Labadaba waxyaabo badan iskaga eg yihiin, labada law waxyaabo badan iskaga eg yihiin. Badankaas waxa waaye halka wax ay fiirinayaan cunuga maxaa u fiican. So the best interest of the child takes into account a lot of different factors, because it is not in the best interest of the child to always be with one parent or the other parent. It's in the best interest of the child to take all of their situation into account. Can you break that up for me? Yeah. So when we say what is in the best interest of the child, we have to take into consideration a lot of different factors. So markii la dhahayo cunuga maxaa u fiican waxyaabo badan aa la fiirinaa. That includes the emotional relationship between the child and each parent. Waxaa ka mid relationshipka ay la leeyihiin waalidka oo maxaa la dhahay oo u fiican cunuga. It also includes that child's preferences and it's not a decision, but it's a preference if they want to be with one parent over the other, especially if they are old enough to express that preference. Hadday ilmaha weyn yihiin oo hadli karaan oona sheegi karaan cunuga waalidka u fiican uu sheegana. And if they're not old enough to express that preference, sometimes they bring what is called the office of the children's lawyer, and that is going to be a professional who's going to help represent the child's interest. Cunuga hadduu da uu ku hadli karo uu jirin uu sheegi karin waalidka uu rabo inuu raaco waxaa la keenaa wax la dhaho sorry, what is it? Who are they called? The office of the children's lawyer. The office of the children's lawyer. So lawyer oo ilmaha u khaas oo professional oo imaanayo oo kala caawinayo cunugaasayto oo sheegi doono waalidka u fiican cunugaas. The best interest of the child also considers how long the child has lived in a stable house. Best interest cunuga waxa u fiican oo la fiirinayo waxa waaye cunuga waqti uu guri degan uu deganaan jire guriga degnaanshadiisa iyo meeshuu cunuga kasoo baxa la fiirina.
And also whatever proposed plans that each spouse or each parent plans to have for them and how permanent those plans are. iyo waxaa la fiirinaa labada waalid waxay u suubin doonaan iyo waxay rabaan inay u suubiyaan cunugaaneeto. It also takes into consideration which parent is going to be able to provide the child with the best education. And if there's any special needs of that child, that's also considered. waxaa la fiirinaa waalidka oo cunugan waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa iyo wixiisa dhan u fiican cunug jiran hadduu yahay qof la socon karo dhaqaatiirtiisa iyo wixiisa ama iskoolkiisa wax kasta la socon karo waalidka oo markaas waxaas qaban karo la raaca. So all of these different things are going to help a court decide where the child should be placed and also which parent is going to make some decisions about them. waxyaabahan dhan aa la fiirinaa courtka ay fiirinaysaa oo markaas la dhahayo cunugan meeshaan u aadaa ama meeshaan u aadaa iyo ama waalidkan aad decision gaari karo ama waalidkaas kale aad decision gaari karo. So there's no one specific factor that is going to trump the rest. malahan dowladda hal shay le ma fiirinayso waxyaabahan dhan ay fiirinaysaa kasoo wada hadalna. And not one is more important than the other. hal shay maxaa la dhahay maka muhiimsano shayga kale kulli waxyaabaha dhan aa ka wada hadalne waa la wada fiirina. Okay, so we're going to talk now about decision-making responsibility. What does it mean? hadda waxaa ka hadlaynaa waxaa la dhaho decision making responsibility maxaa laga wadaa. So upon divorce or separation, you can ask that you want to have the decision-making responsibility over the child. courtka waa codsan kartaa anaa noqotid qofka decision making responsibilityga haysto oo maxaa la dhahay oo gaari kara decisionyadan. This used to be called custody. waxaa loogu wici jiray custody. And the reason they changed it is because it was too confusing for people. So now we're going to try and make it less confusing. So waagii hore custody aa loogu wici jiray laakiin wuxuu ahaay dadku waa ku wareereen waxa laga wado hadda waxay ka dhigeen wax sahal ah. So this is about which parent is going to make decisions about the health care of the child, their religion, and their education. So which school are they going to go to? Should they go to public or private in this city or that city? waalidka decision making responsibilityga la siiye wuxuu decision ka gaari karaa cunuga caafimaadkiisa cunuga diintiisa cunuga waxbarashadiisa haddii school public la geynayo ama school la geynayo oo private ah. So it is not about where or with who the child is going to live. It's not is he going to live with mom or dad. It's about the decisions that mom or dad will have on their life. Decision making responsibility ma ku saabsano cunugan waalidka uu la degayo. waalidka oo decision making responsibility haysto ma ahan cunugaas inuu la dego. waalidkaasayto bes keli wuxuu suubin karaa decisionkaas isaga gaari karo decisionyada adayto. So that means that even if mom has decision-making responsibility, the child can live 50% of the time with mom and 50% of the time with dad. waxaa laga wadi karaa hooyada haddee haysato decision making responsibilityga weli qasab waxaa loogu dhigi karaa cunuga inuu 50% aabaha la joogi karo 50% na hooyada la joogi karo. And it's possible that both parents have decision-making responsibility, but that the child lives mainly with only one parent. way noqon kartaa daa cunuga labada waalid inay labadaba ahaan karaan decision making responsibilityga ay haysan karaan oo maxaa dhahay waa cunugana hal waalid keli bas la degan yahay.
So I keep saying mom and dad, but you can even have your grandma or grandpa. So people who are not the parents of the child also apply and ask the court to get decision-making responsibility. hooyada iyo aabaha keli ma ahan decision making responsibility ayeeyada awoowaha adeerka abtiga eedada ama habaryarta kulli waa la siin karaa decision making responsibility haddii waalidkii dhaleen oo la siinin decision making responsibility gaaseeto. So there are many types of decision-making responsibility, and we're going to go through three main types. waxaa jiro 3 nooc aan ka hadleyno oo decision-making responsibility ah. The first is sole decision-making responsibility, and this is where one parent primarily makes those decisions about the child's care, education, and religion on their own. And so the other parent may or may not have any parenting time with the kids. Sole decision-making responsibility waxa waaye markuu bas hal waalid keli u haysto decision-making responsibility-gaas halkaas waalid keli ka fakeri karo cunuga caafimaadkiisa ka fakeri karo waxbarashadiisa diintiisa oo maxaa la dhahaa u gaari karo way noqon kartaa halkaas waalid inay decision-making responsibility-ga haystaan oo waalidka kale uu cunuga wadwadan karo uu arki karo. The second type is joint decision-making responsibility, and that's where both mom and dad are going to decide about the child together. So they can do this in 2 ways. They can say that they're going to say, you know, you decide about his religion and I'll decide about his health, for example. waxaa jiro waxa la dhaho joint decision-making responsibility where labada waalid gaari karaan decision isla gaari karaan labadooda ama way kala qaybsan karaan waxay dhihi karaan adi keli diinta keli decision ka gaari karta anina caafimaadka keli decision ka gaari karaa. The second way they can do that is by saying whenever we need to make a decision about health or religion, we do it together. So we have a conversation about it. midka kale ay suubin karaan waxa waaye inay dhahaan haddii cunuga decision loo gaarayo waxa waaye ani iyo adi waa ka wada hadlaynaa hal decision suubinayna. The third type of decision-making responsibility, which is called split, applies when parents have multiple children. So one parent might have decision-making responsibility for maybe the oldest child, and maybe the other parent has it for the other 2 children. midka saddexaad oo laga hadlayo waxa waaye split decision-making responsibility koona waxay ku saabsan tahay markay waalidiinta leeyihiin ilmo ka badan hal cunug. So waxaa la dhihi karaa hal waalid cunuga curudka ah uu decision u suubin karaa waalidka kalena cunuga yar uu decision u suubin karaa. So the other type of child rights that could be decided by a court is parenting time and contact orders. So these are 2 related concepts. So hadda waxa waaye kan labaad ka hadlayno waxa la dhaho parenting time waqtiga waalidka iyo contact orders aragtida la arkayo cunuga. These are related because maybe 2 years ago they used to actually both be called access. 2 sano ka hor labadan shay waxa loogu wici jiray waxa la dhaho access. Parenting time used to be accessed by the non-custodial parent, which is now referred to as the parent without decision-making responsibility. Sorry, can you repeat? Yeah, parenting time, it used to be called access by the non-custodial parent. Parenting time waxa loogu wici jiray qofka oo decision-making responsibility-ga haysto ugu wici jiray custodian, right? So non-custodial parent. qofka oo haysanin markaasayto custodian. So before, several years ago, you used to have the custodial parent and the non-custodial parent. We don't even use those words anymore.
awalka hore waxaa jiri jiray waalid oo custodian ah iyo waalid oo custodian ahaan hadda ma isticmaalno ereyadaasayto. But I just refer to it because a lot of people are saying, oh, the custodial parent and the access parent. Those are very known terms. Okay. hadda just waxaan iigu sheegaa dadkii hore waxay dhihi jireen custodian parent iyo access parent waxa waaye magacyaal oo dadka ay kasayaan laakiin hadda ma loogu waco. So parenting time, it's really the right to visit or have your children visit you. So you can visit the kids or the kid can visit you. Parenting time-ka waxa waaye markuu adi cunugaada soo booqan kartid ama cunugaada markuu adi ku imaan karo oo kusoo booqan karo oo waqti aad la qaadanaysid. It also includes the right to get information from maybe the other spouse or from different institutions and places such as schools and hospital about your child. xataa waxaa laga wadaa markaa rabtid anaa cunugaada ka heshid information waa weydiin kartaa waalidka kale information ama iskoolka ama hospitaalada waa ka codsan kartaa information. And so now both parents usually have parenting time. So we went away from calling it custodial and access parent. We're calling it now decision-making responsibility and parenting time. And that means that both parents can do both. hadda labada waalid waqti way la qaadan karaan cunuga ma jiro wixii hore oo la dhihi jiray custodial parent iyo access parent ma jiro. And that's because it's usually in the best interest for the child to spend time with both parents. waxa waaye wuxuu u fiican yahay cunuga inuu labadiisa waalid uu waqti la qaato. So that's parenting time. The second concept is contact, which used to be called access by a non-parent. midka kale aan ka hadlayna waxa waaye contact. waxaa la dhihi jiray awalkii hore waxaa loogu kasi jiray access oo by a non-parent qof oo waalidki ahaan. So this might be grandma, grandpa. So this one waxaa laga wadaa ayeeyada ama awoowaha ama adeerka ama abtiga. Contact does not include the right to get all the information about the child, but it's only the right to visit or be visited by the child. Contact ma ku jiro ana inuu qofkaasi codsan karo informationka cunuga schoolashiisa ama hospitaaladiisa uu tago uu ka codsado information keli bes waxa waaye inuu cunugaas soo booqan karo ama cunugaas uu isaga booqan karo. So parenting time is unrelated to who is paying child support. Those are very two different concepts. Parenting time-ka ma ku saabsano qofka bixinayo lacagta child support-ka. So just because I didn't pay the child support doesn't mean that I now won't get my parenting time. So haddaa bixinin child support-ka ma laga wado ana cunugaada arki karin. And child support is the money that is provided from one spouse to the other spouse for the purposes of taking care of the child after separation or divorce. Child support-ka waxa waaye lacagta la siinayo waalidka oo ku saabsan oo decisionka lagu gaaro kabacdi cunuga markii hooyadii aabaha ay kala tagaan. And that obligation to pay child support exists even if that parent doesn't have any parenting time or doesn't have the right to see their children. cunuga waalidka xataa cunugaas haddii loo ogolaan inuu arko weli wuu ku qasban yahay inuu child support-kaas bixiyo. So there are different types of parenting times. I'm going to go over 4 that are very similar to how we had different types of decision-making responsibility. waxaa jiro waxyaabo badan oo parenting time-ka ku saabsan noocyo badana kala jiro 4 nooca maanta ka hadlayna. So the first
it's called reasonable parenting time or liberal and generous parenting time. And this is when it's really informal between the parents. And it's really flexible based on, their day-to-day situations. If they don't have a stable routine, then this is usually a very adaptable way that they can go about just making making everything on the go. Okay. waxaa la dhahaa reasonable parenting time. kan waxa waaye markay labada waalid ay yihiin flexible, waqtigay rabaana canuga la kala qaadan karaa, waqtigay rabaana keeni karaan, labada waalid aa ku heshiinaya waqtigooda. The second type is fixed parenting time. And this is when you have a very detailed schedule. It could go on for the full year, maybe 2 years. And it would say, on Eid number 1, the child's going to be with me. On Eid number 2, they'll be with you. On his birthday, they'll be with me or you. And it's going to identify every single day where that child is going to be. midka labaad waxaa la dhahaa fixed parenting. noocaanayto waa nooc aad u adag oo schedule ku socdo, waqti adag ku socdo. kamaan waxaa kasoo wadaysaa, waxaa dhahaysaa ciidda ugu horeeyo aabuhu la jiraa, ciidda labaad hooyadu la jiraa, birthdaygiisa labada guri u kala dhexeynaa maanta iyo beri. waxa waaye schedule oo aad adag lagu soconayo. schedule-kana waxaa la sii dhigin karaa sanad ama 2 sano oo maxaa la dhahay ka hor lagu gaari karaa decision. It can even include details like who's going to pick up the child and drop them off, or where will the parent be spending the time with the child? Will it be at the park or will it be at their home? waxyaabaha kale oo fixed parenting ku jiro waxa waaye qofkii yaa waay cunuga qofka keenayo, yaa waay qofka cunuga wadaayo, guriga uu aadayo ama haddii playgroundka uu aadayo, meeshuu cunugaas jiro, waxaas dhan wax qoran oo fixed ah waaye. Sorry. The next type is shared parenting time. And this is where the parents are going to share the time that is spent with the child so that they spend at least 40% of the time with each. It doesn't have to be 50-50, but it's at least 40 here and at least 40 with the other parent. midka saddexaad waxaa la dhahaa shared parenting time. waxa waaye cunuga labada waalid uu u dhexeeya 40% wuxuu la jiraa hooyada, 40% kale wuxuu la jiraa aabaha. ma ahan inuu yahay 50% iyo 50%, laakiin cunuga inuu labada waalidba u badan yahay uu markastana arkayo. And if they have more than one child, then it's possible that they can do split parenting time, where they would do one of the child stays with dad almost all the time, and then another child stays with mom almost all the time. waxaa jiro ilmaha hadday hal cunug ka badan yihiin waxa la dhaho split parenting time, where hal cunug aabaha uu wadanayo oo cunuga kalena ay hooyada wadanayso. There's also a type called supervised parenting time. And this is very frequent and important for parents who are unable to supervise their children in a safe environment. waxaa jira wax la dhaho supervised parenting time. kanna waxaa laga wadaa markii oo waalidka lagu supervise gareynayo ama lagu fiirinayo cunuga. okay. So this is sometimes supervised by a friend, informally, somebody that the parents agree on, so that, dad will only see the child if grandma is also there. Supervised parenting time-ku waxa waaye markii halka waalid oo u baahan yahay in cunuga lagu fiiriyo, oo lagu aamini karin, oo hooyada ay codsanayso ay dhahayso aabaha keligiis cunuga ma fiirin karo. waxa waaye qasab inay ayeeyada ama hooyadiis meesha joogtaa oo cunuga ku ilaalinayso. Or it can be even more structured, that there is a specific place
where the dad and the child see each other, and then at that place there's actually a professional, sometimes a social worker or somebody from the Children's Aid Society sometimes will be there to supervise the visits. waxaa jiri karo xataa inay meel oo cunuga loogu geeyo oo professional ah dowladda leedahay oo loogu geeyo oo meeshaasayta ay joogto social worker ama qof ka saabsan Children's Aid Society-ga oo meesha lagu ilaalinayo cunuga. Obviously, this type of supervised parenting time is usually awarded to parents who they might pose a threat to the child. So they might have physically abused them in the past, for example. So cunuga markii waalidka la dhahayo wuxuu u baahan yahay supervision waxa waaye waxyaabo qaladaad badan uu cunugaas ka gale oo lagu aamini karin inuu keligiis cunugaas wato oo ka mid tahay abuse, gacan qaadis, dilis, waxyaabahaas. So now we're going to talk about international custody. So what happens if, for example, one of the parents takes the children without the mom's knowledge? Maybe the dad takes the children without the mom even knowing to another country. What happens then? hadda waxaa ka hadlaynaa waxa la dhaho international custody. kamaan waxaa kasoo qaadataa hadduu aabaha iska wato cunuga isagoo hooyadiis u sheegan. In that case, you want to ask a lawyer for help who does specific work on the Hague Convention on the civil aspects of international child abduction. markaasayto waxa waaye anaa codsatid lawyer oo codsan karo the Hague Convention on the civil aspects of international child abduction cunuga markii la xado. So this is a treaty, which is an agreement between countries, which Canada is part of, and many other countries are also part of. waxa waaye xiriir ay la leeyihiin wadamada kale oo Canadana ay ka mid tahay oo ilaalinayo xadista dadka iyo ilmaha. If the country where the children have been abducted to is not on this treaty, then you're probably going to have to rely on that country's domestic law to try and bring the kids back. haddii wadanka uu aabaha ama hooyada ee cunugaas u wadata ee xiriir la lahayn Hague Convention-ka waxay kugu noqonaysaa anaa wadankaas wadanka cunugaas loo wata sharciyadiisa anaa iska daba gashid oo aad daba socotid asaas ku raadisid inay cunugaada loo soo celiyo. Okay, so now we're going to talk about the second part of the presentations, about child protection. So hadda waxaa ka hadlaynaa ilmaha ilaaliskiisa. So there are 50 Children's Aid Societies across this province. waxaa jiro 50 Children's Aid Society oo province-ka Ontario keli ku yaalo. And each one of them operates independently. And kulligood waxay u shaqeeyaan keliya u shaqeeyaan misla wada shaqeeyaan. It's the job of the Children's Aid Society to respond to concerns where they think that if a child is in need of protection. Children's Aid Society shaqadooda waxa waaye inay fiiriyaan haddii cunuga uu u baahan yahay wax haddee wax u baahan yahay ee wax ku arkaan cunuga inay dabagal ee galaan waaye. So if somebody calls the Children's Aid Society, maybe it's a teacher or a doctor, and they say that this child who is under 18 years of old needs protection, then the Children's Aid Society will investigate. qof dhakhtar ah ama qof police ama qof macalin ah hadduu arko cunugan inuu u baahan yahay wax ka qaldan yahay ama caawinaad u baahan yahay uu da'da 18 sano kana yar yahay
waxay qasab ku tahay inuu Children Aid Society dacwo ka bixiyo. So what are the things that would make the Children's Aid Society investigate? It's things like if you hit children, if you yell at children, if you punish children by telling them that they can't have their food, or if you even sometimes leave them by themselves without any adult supervision. waxyaabaha oo Children's Aid Society lagu dacwoon karo ama dacwo lagaaga bixin karo waxaa ka mid ah cunuga la garaacayo, lagu qaylinayo, cunuga cuntada loo diidayo, ama cunuga oo keligiis guri la iskaga xirayo laga tagayo. So what children are in need of protection? They are those who are either neglected or abused. ilmaha oo u baahan inay la ilaaliyo ama dabagal la galo waxa waa ilmaha oo la iska xoore ama ilmaha la abuse gareeyo. So neglected is when the parent is not taking care of the child, and abuse is when the parent is hurting the child. Neglected waxa waa markii cunuga la ilaalinaynin ama la daba soconaynin ama la qubeynaynin, cunto la siinaynin, la ilaalinaynin, ama abuse-kana waxa waa cunugaas markii gacan loo qaado la abuse gareeyo ama maskaxiyan loo abuse gareeyo. Something important to note about abuse is it's not just if a parent is hitting the child and hurting them, but it's also if one parent is hitting or hurting the other parent and the child sees that. If the child is seeing violence, then that is considered to be violence towards them as well. ma ahan keli inay cunuga waalidka gacanta u qaado. Abuse-ka waxaa ka mid ah inay waalidka kale uu gacan u qaado oo cunugaasna arki karo, kaas xataa waxay ka mid tahay abuse. The other thing that's important is that it doesn't matter who, if it's mom or dad who is hurting the child. As long as mom knows that dad was hurting the child, then the Children's Aid Society can also investigate her situation as well. Ma ahan keli aabaha keliya cunugaas garaace, laakiin hooyada haddii arkooso eena u jeedo inuu aabaha cunugaas garaacayo, iyada xataa waa lagu furi karaa investigation iyo dabagal. So how did the Children's Aid Society hear that, your child is unsafe or maybe unsafe? There's a lot of different people that can call and refer to the Children's Aid Society. So kuma khali karaa Children's Aid Society ana cunugaada ilaalinoonin oo ama cunugaada la abuse gareyn karo. Dad badan jiro oo sheegi karaan. So sometimes they're just your neighbors or your friends, sometimes your own relatives. Marmar waxay noqon karaan dad oo familigaada ka mid ah, saaxiibayaashaada, dariskaada. But it's never your lawyer. Laakiin lawyerkaada ma ka bixin karo dacwo. There are some professional workers who have to tell the Children's Aid Society if they see abuse. Qasab waay dad oo professional ah oo qasab ku ah hadday arkaan wax abuse ah qasab ku tahay inay Children's Aid Society waxay ka mid ahaan kartaa macallimiin, dhaqaatiir, nurse, dadka oo daycare-ka ka shaqeeyo, social worker-yaasha. Right. So all of those professionals, if they don't tell the Children's Aid Society, if they see, maybe the child is hit in a certain place and it looks like he's being abused, if they don't tell the Children's Aid Society, they can actually be criminally charged. Haddii dadkaas professional ka mid ah ay sheegin in cunugaas la abuse gareynayo, iyaga dib loogu soo noqon karaa oo la xiri karaa. Again, the lawyers are not included in this. So your lawyer will never tell or call a Children's Aid Society and tell them that a child may be unsafe. They can't. Lawyerkaada laakiin maba sheegi karo, mana ka hadli karo cunugaasayto hadduu unsafe yahay.
So what happens when Children's Aid Society is called because not because the child is being harmed, but because one of the spouses is being harmed, and it's a case of domestic violence. maxaa dhici doono haddii Children's Aid Society la waco oo ahaan cunuga la garaacayo laakiin labada waalid ama hal waalid la garaacayo la abuse gareynayo. Sometimes women who are maybe victims of violence, they might be, investigated by the Children's Aid Society. marmar naagaha oo ah victimska oo nimankooda ay garaacaan Children's Aid Society way investigate garan karaan. And it does so because it's thinking about the child, and that when the child sees maybe the mom being physically abused by the dad, then that is actually putting the child in an unsafe environment. waxaasna waxaa loo suubinaa cunugaas arkaayo waalidkaas oo la garaacayo waxay ka mid tahay abuse mana ahan meel oo safe ah oo cunugaas uu joogi karo. So that means that it's possible that the Children's Aid Society would remove your child from your care, even if you didn't do anything to hurt the child, but even if you were the one who's being harmed by your spouse. cunuga waa lagaa qaadan karaa Children's Aid Society way ka qaadan karaan xataa adi haddaa ahaan qofka garaacayo ama cunugaas la garaacin keli waalidka kale oo adig gacan ku qaadayo waxay u tahay safe ma ahan cunugaasayto waana lagaa wadan karaa. So what should you do if the Children's Aid Society tries to get in touch with you? marka maxaa suubinaya haddii Children's Aid Society ay rabaan inay ku arkaan ama kula yeeshtaan hadal? First thing, you should know that they have to get your permission to enter your home. marka ugu horeeyo waxa waaye inay ka qaataan permission hadday rabaan gurigaada inay soo galaan. If it's absolutely necessary that they need to enter, they can do so by force, but like if only if it's really an emergency to protect the child. haddii wax degdeg ah ee jirto ama cunugaas uu dhib badan ku jiro oona u baahan inay degdeg cunugaas guriga looga bixiyo way soo gali karaan gurigaada. If you have difficulty speaking or understanding English, you should ask for an interpreter. That's within your rights. Do not try and ask your child to interpret the conversation you're having with the Children's Aid Society. haddaa af Ingiriis ku hadli karin waa codsan kartaa qof turjubaan ah cunugaada turjubaan ha ka dhiganin. And be sure that you're always answering any questions very carefully. The Children's Aid Society is going to ask questions, and they're going to write a lot of notes about everything that you told them. su'aalaha tartiib ana uga jawaabtid waaye wax kasta aad sheegtid way kaa qoranayaan. This information can be used against you in court. However, you don't really have the same right to stay silent as we sometimes speak about in criminal cases. informationka ay kaa qortaan way u isticmaali karaan markaa maxkamadda ama dowladda ay ku geeyaan laakiin xaq ma u lihid anaa iska aamustid oo su'aalaha ka jawaabin waxaa loo arki karaa anaa tahay uncooperative arabin anaa la shaqaysid. So if you stay silent if you're charged with a crime, then it's different than if you stay silent when you're responding to investigation with the Children's Aid Society. haddii wax criminal ah lagugu haysto aad dhahdid ma hadlaayi way ka duwan tahay markay Children's Aid Society ay kula hadlayaan qasab ay kugu tahay anaa su'aalaha ka jawaabtid. So if you see the Children's Aid Society coming with police, so you see the police officers coming and you also see Children's Aid Society coming, now it's very important that you don't say anything and you do stay silent until you talk to a lawyer first. Children's Aid Society hadday booliis la socdaan ee guriga aa u jeedid inay booliis la soo galayaan
waa codsan kartaa anaa dhahdid mani la hadlaay lawyer a u baahanahay intaani la hadlin. If you're silent when you're charged with a criminal matter, it's never used against you. haddii wax criminal ay kugu haystaan aa aamustid muu isticmaali karaan wax xumaan ah xaq aa u leedahay. So what can the CAS do? What are its powers? maxaa waaye powerka ee CAS haystaan maxay kugu suubin karaan? The first is it can ask you to sign a contract or an agreement, and they call it a voluntary agreement, to work with them. waxay kaa saxiixanayaan contract inaan la shaqaynaysid oo iyaga aa la shaqaynaysid oo waxay ka codsadaan anaa suubinaysid. This will usually say what you need to do to get your child back. Contractkan waxaa ku qoran waxyaabaha aad suubinaysid oo aa cunugaada kusoo ceshan kartid. Sometimes it's not very clear and it's not very detailed. marmar contractkan wax oo la fahmi karo ama wax oo aa fahmi kartid ma ahan. So it's very important that you talk to a lawyer before you sign anything so that they can review it and make sure that it's reflects your true voluntary commitment to the agreement. marka waxaa ku fiican inaan lawyer la hadashid oo lawyer wacatid inta warqad saxiixin suu lawyerkaas ku fahamsiin karo waxyaabaha oo contractkaas ku qoran. The second thing that the Children's Aid Society can do is remove your child from your care and place them either with another family, or what they call a kin placement, or with a community member, or even in foster care. midka labaad ay suubin karaan waxa waaye cunugaada way kaa wadi karaan waxay u dhiibi karaan qof family ah ama qof community ka mid ah ama waxay u dhiibi karaan foster care. They can only do this, they can only take your child from your care if the child agrees, if the child is 16 or 17. Sorry, so whether or not they can do this depends on the age of the child. Okay, waxa ay suubin karaan waxa waaye waxay fiirinayaan ilmaha da'dooda. So if the child is 16 or 17, then they can only remove them from the care of the parents if the 16 or 17-year-old agrees. cunuga waxay wadan karaan cunuga hadduu da'da 16 16 ama 17 uu jiro waxay wadan karaan keli hadduu cunugaas dhaho waa baxaya. If the child is less than 16 years old, then they can remove them from the parents even if they don't agree. cunuga hadduu 16 ka yar yahay way ka wadan karaan waalidka xataa haddee waalidka diideen oo laakiin iyaga way wadan karaan. So if a 4-year-old says, I want to stay with mom, the Children's Aid Society can still take that child away from the care of the mom. hadduu cunug 4 jir camal yahay uu dhaho maya hooyaday ay rabaan la joogo Children's Aid Society weli way wadan karaan haddee rabaan inay wataan. But it's a big but. However, the court still has to consider the views of that 4-year-old child as long as they can express themselves. laakiin waxa weyn ee dowladda fiirinayso ama maxkamadda ee fiirinayso waxa waaye cunugaas hadduu isaga hadli karo uuna codsan karo uu dhihi karo maya hooyaday arbaanaa la joogo inay codkiisa la dhagaysto way u badan tahay. If they do remove the child from your care, then there are certain things that you need to do. haddii cunugaas lagaa wato waxyaabo badan oo la suubinayo oo aad jirto. The first is you should try and find either a family member or a community member to take care of your child, because you always have that say and authority to decide where the child should be.
waalidka haddaad tahay oo cunuga lagaa wadanayo marka ugu horeyso waxaa suubin kartaa meeshii cunugaas la geynayo aa sheegan kartaa haddaa rabta inay family loo geeyo ama haddaa rabta qof oo community ka mid ah inay loo geeyo qof ka mid ah waa codsan kartaa codkaadan waa la dhegeysanaa waana lagu ogolyahay anaad dooratid. If you don't find a family or community member, then the Children's Aid Society can find a foster care place, and that's usually an agency or even a family that can take care of your child, and that is paid by the government. Haddii aa waysid qof community ka mid ah ama aa waysid qof family ka mid ah oo cunugaada ku wado dowlad Children's Aid Society cunugaada waxay u geyn karaan qof oo foster care ah. Even if you do find a family member or a community member or your friend to take care of the child, you should still seek a lawyer's help and seek legal advice right away. Hataa haddaa heshay qof family ama community ah oo cunugaada ku hayo weli waa ku qasban tahay inaa lawyer raadsatid oo lawyer ku caawino waa u baahan tahay. Because child protection proceedings happen very fast. Within 5 days, the court will be making big determinations about where the child should be. So you should not postpone this even by 1 day. Saas markii cunuga lagaa qaato waa ku qasbantaa inaa lawyer raasatid because 5 biri gudihiis maxkamadda way decide garan kartaa cunugaasayto meeshuu aadayo iyo qofka haysanayo iyo cunugaas meeshii la geynayo. Child custody wuxuu ku socdaa dhaqsi marka isla markii anaa lawyer raasatid oo ku caawino waa u baahan tahay. And the third thing that you should do if your child is taken away is to make sure that you try and see your child. You are allowed to see them, even if it's the next day, the day after. It's really important that you do this because your child might otherwise feel betrayed if you're not going to see them, and they're going to be obviously very scared wherever they are. You should definitely try your very best to maintain your relationship with the child as much as possible. Haddii cunugaada lagaa wato isla markii waxaa codsanaysaa inaa cunugaada aragtid xataa hadduu yahay maalinta ku xigta oo cunugaas la wate cunugaas dhaawac weynaa gaarayo walwalaa garaayo gurigiisi iyo familigiisi oo laga dhex bixiye waa u baahan tahay inaa cunugaas aragtid oo dejisid waana u fiican tahay anaa weli xiriirkaas cunugaada la yeelatid. It's your right to see your child if they're removed, and it's also it's not just your right, but it's the child's best interest for them. xaqaada waayo anaa cunugaada isla markii aragtid xaqa cunugana inuu waalidkiis arki karo ee tahay cunugana maskaxiyan waa u fiican yahay inuu waalidkiisa arko. The Children's Aid Society, the courts, if police are involved, everybody agrees that the child deserves to see their caregiver, their mom or their dad, even while the court is determining where that child should be. kulli booliiska Children's Aid Society maxkamadaha kulli waa isku wada raacsan yihiin taa cunugaas inuu xaq u leeyahay inuu waalidkiisa arko isla markii la wato. Like I said, it's really important that you seek legal advice because of how fast child protection proceedings happen. Now, lawyer qabsatid oo legal advice ah heshid aaday kugu qasban tahay because dhaqsiyada uu ku socdo cunuga hearingkiisa iyo maxkamadda. Because there are very strict timelines about how long a child can be placed in the care of somebody else, so in foster care, if it's on a temporary basis. Waxaa jiro waqti adag ee ku socdaan maxkamadda oo la fiirinayo cunugaasayto meesha uu aadayo
maxkamadda fiirinayso usually waxa waaye 5 beri gudihiis lagu gaaraa decision. So if the child is less than 6 years old, then the maximum amount of time that they can be placed with somebody on a temporary basis is 12 months. cunuga hadduu 6 sano ka yar yahay waqtiga ugu badan uu la joogi karo qof waalid ahaan waxa waaye sanad ama 12 bilood. At the end of those 12 months, the court has to decide, should we return the child to the parent, or should they be adopted by somebody else, or should they permanently move in with this community member? Sorry, it's 6 years and older, right? So less than 6 years. Okay, less than 6. Yeah, the signings are a bit off. So if they're less than 6 years, the maximum time is 12 months. Yeah, okay, I explained it that way. And if they're older than 6 months? So if they're older than 6 years, we'll get to that in a second. Okay. The point is that at the end of those 12 months, what happens is that the court has to make a decision about whether the child is going to be returned to the parent or whether or not they're going to be adopted by whoever their temporary foster care parent is. haddii uu 6 sano ka yar yahay waalidka markaas maxkamadda waxay gaaraysaa decision haddii dadkii oo cunugaas markaas 12daas bilood haysteen maxaa dhahay hadday wadanayaan oo adopt garanayaan iska haysanayaan iyaga ama haddii waalidkii dhale loo celinayo. So those 12 months will be 24 months if the child is 6 or greater than 6 years old. hadduu cunuga 6 ama 6 sano ka weyn yahay waxay noqonaysaa markaas 24 bilood ama 2 sano. So it's really important that you get a lawyer as soon as possible because, like I said, within 5 days, the Children's Aid Society has to bring the case before a judge. أنا دقسي lawyer qabsatid oo heshid way kugu qasban tahay because dhaqsiyada uu ku socdo maxkamadaaneeto 5 beri gudihiis waxa waaye maxkamadda in lala tago case-kaaneeto. Where can you find legal advice? There are different places. The first is the Law Society Referral Service. And there you can get 30 minutes of free consultation and you can ask for a lawyer who speaks your language too. meesha ugu horeysa halkee ka heli kartaa legal advice kaaneeto meesha ugu horeysa aad ka heli kartid waxa waaye Law Society Referral Service meeshaaneetana waxaa u leedahay xaq 30 daqiiqo oo free ah oo lacag aan bixinaynin. haddii aad rabtid lawyer oo afkaada ku hadli karo afka Soomaaliga waa codsan kartaa waana lagu raadin karaa. The second place is Legal Aid Ontario, and that helps people with low income with legal help. meesha labaad waxa waaye meel la dhaho Legal Aid Ontario meeshaasaytano waxa waaye dadka oo low income-ka oo income-ka haysanin oo maxaa la dhahay way caawinaan. So after you get legal help, we said that we want to make sure you maintain access with your child and to not stop visiting them. markii cunuga lagaa wato waa saa u sheegnay cunugaada ana arki kartid waaye hana ka joojin ana cunugaada soo booqatid soo aragtid. So this is important not just because your child needs you, but because it also proves to the CAS and to the court that you care about your child and you're taking care of them and you want to stay in touch with them. ma ahan wuxuu laba shay tusinaa cunugaada horta waa ku baahan yahay ana soo booqatid oo soo aragtid cunug waalidkiis ka ahaan karo ma jirto. mid kale uu tusinayo Children's Aid Society waxa waaye ana cunugaada jeceshahay oo xiriir la leedahay oo cunugaada iska tuuraynin.
you can ask to see your child before they even take your child away. So when they're taking away your child, you can tell them, when am I going to see my child next? I want to see my child next. And you should be doing that. intay cunugaada kaa wadanin xataa waa codsan kartaa inay kuu sheegaan waqtiga aa arki kartid cunugaada. If you forget, or if you didn't know that you could do that at the time, you can do it the next day. You know, you can call them on the phone, Children's Aid Society, and tell them I want access. haddaa hilmaante inaa weydiisatid cunugaada waqtiga arki kartid ama aaba ogeen inaa cunugaada arki kartid markii lagaa wato, markaas saas u ogaatid ama maalintii labaad waa wici kartaa Children's Aid Society and waa dhihi kartaa access aa u baahanaa cunugayga anaa hadda arko. Iyagana waa ku qasban yihiin inay cunugaada ku tusaan. Whether or not the Children's Aid Society agrees, so if they say yes, you have access, we'll let you see your child. Or if they say no, we don't want to let you see your child, you should also ask the court to make an order for an access order. Hadday ku diidaan ee dhahaan maya cunugaada access ma u lehid mana arki kartid, maxkamadda aa ka codsan kartaa inaa cunugaada access lagu siiyo oo inaa aragtid. The reason it's important to do this, even if the Children's Aid Society does agree, is because in case the Children's Aid Society wants to change its mind later on, when you have the court order, they have to actually go back to court to change it. It's harder for them to change it later. Xataa marka hore hadday ku ogolaada inaa cunugaada aragtid, weli waa ku qasbantaa inaa maxkamadda ka codsatid access, because hadhow Children's Aid Society way isbedeli karaan, wayna isdhihi karaan maya ma ku siinayno cunugaada mana arki kartid. Laakiin haddaa maxkamadda ee kuu soo xaqiiqiso inaa cunugaada arki kartid oo access aa u leedahay, iyaga hadhow way ku adkaanaysaa inay ku diidaan, mana ku diidi karaan maxkamadda iyagoo u tagin oo maxkamadda kasoo qaadanin order. This can happen. The reason that a Children's Aid Society might change its mind is maybe at first they say, yes, you can access your child, but then you keep missing a lot of your appointments to see them. Or maybe you hurt your child when you're there visiting them. Those are things that might change the mind of a Children's Aid Society and want to say, we don't want you to have access anymore. waxyaabaha oo Children's Aid Society ee ku diidi karaan access ku siiyaan waxaa ka mid ah appointmentyada ee ku dhigaan anaa goysid ama maxaa la dhahaa anaa cunugaada xanuun ama dhib aa u geysatid markaa u tagte oo soo aragte. So if they want to reduce the visits or stop them completely, only if you have an access order do they have to go back to court. Otherwise, they can make those decisions on their own. Haddii ay rabaan inay maskaxdooda bedelaan oo laakiin oo aa kasoo qaadatay maxkamadda inay access aa u leedahay, markaas way ku qasban yihiin inay maxkamadda tagaan ee kasoo bedelaan ee codsadaan inay lagu ogolaanin. Marka kale iyaga ma iska dhihi karaan maya ma arki kartid. So what if you feel that you have been wronged by the Children's Aid Society? How do you complain? Hadda waxaa ka hadlaynaa haddii Children's Aid Society ee dhib ku geysteen ama ee qalad kaa galeen, see u dacwoon kartaa? There is an internal complaint process called the Child and Family Services Review Board, and they would review any decision or complaint that is related to your complaint. Waxaa jiro qayb la dhaho the Child and Family Services Review Board. qaybtaasna waxa waaye waxay u qaabilsan yihiin inay dacwooyinka waalidiinta ama dacwooyinkaada inay fiiriyaan ena arkaan haddii dacwo uu sax yahay ama uu sax ahayn. So for example, if the Children's Aid Society did not give you a chance to be heard, if they wouldn't listen to what your concerns are, or if they did not give you reasons for the decisions that they made, then those are things that you might want to complain about. waxyaabaha aad ka dacwoon kartid
waxaa ka mid ah haddee Children's Aid Society ku dhegaysanaynin haddii cunugaada dib u geysanayaan ayna ku maqlaynin ayna maxaa la dhahay markaa u sheegatid dhibka ama waxa ay ku dhegaysanaynin wax ay ka suubinaynin waa ka dacwoon kartaa. And so as usual, I'm just putting a link here for different resources that are related to the topics that I presented today. And that concludes the presentation. So thank you all for attending. And I hope that that was a very meaningful session. I hope so, inshallah. Thank you. Kulli dadka dhegaysanayaan, inshallah. Waxaan rajaynaynaa in information kan aan bixinay inuu ku caawino.